Yes, so ladies and gentlemen, before I jump into this video or before I get to react to this video, I want you to listen to the video carefully and watch it carefully, what exactly this young man is saying, because he's a youth who's waken up, who's seen the reality, and is trying to educate his brothers and sisters from the mountain because he feels that the people of the mountain are losing it day in, day out. And he's trying to advise these people of the mountain and telling them, hey, my brothers and sisters, it's high time that we woke up. My brothers and sisters, let's not lie to ourselves about numbers, but let's also try. Let's also try to be brave. Numbers are there, yes. But what about the brains? So listen to this video and then we will continue. Mount Kenya kuna upuzi sana. Tunaringanga eti tuko na kura mingi lakini sisi ndio huchagua mafala wengi. Ukienda Nyanza kuna Profesa Anyang' Nyong'o. Watoto wao wanaitwa Masinia Council. Orengo atiende Omolo, Bensuda akiongea wa Mushomba anajificha. Babu Owino na ndio mang'aa kwao. Ukiangalia degree zake eti ni 4 actuarial science law. Mount Kenya tutachagua Togombe, Karungo Wathang'wa, Medho. These young leaders wenye wanafuata Ruto, they are drunk with power. Na hiyo kitu itaharibu legacy yao. Wakale wamenyamaza. Niliona Cherargei na Sholei wanaongea tu mambo ya sports. Juu watoto wao wanakimbianga. Lakini kazi ya kuattack opposition iliachiwa Ndindi Nyoro na Isungwa, watoto wetu. Mount Kenya leaders kuna deficit ya leadership. Over the years, tangu enzi za Njenga Karume, mnachaguanga jokers, Kimani Kehika. Mtu Tomboya alikuwa amesoma na 1960. 1960 yenyewe tulikuwa na watu wanaongea sijui kizungu inakaa aje. Hadi wa leo tuna vote watu kama hao. Hadi mtu amesoma, Kang'ata ako na masters ya law, mnamuitanga wa barua. Wa Matangi yako na masters anajiita wa Matangi, bado ujire doctor jina yako ukweli. Mount Kenya iko shida and I hope my generation will change this. Tunachaguanga watu incompetent, tunaacha watu competent. So from the video that you've watched, I mean kijana ameamua kukasirika, kijana ameamua kuonyesha makasiriko, kijana ameamua kuambia watu wa mlima ukweli because he feels that now it's high time that we forget about numbers. It's good to have numbers. It's good to have people, it's good to have masses behind you. But now, how good is it to have brains? How good is it to have numbers and also have people with brains? Because kukuwa na numbers is one thing, and also kukuwa na brains, leaders with brains, who are going to bring in investments, who are going to make change of, whatever. I know, young leaders of the mountain, one thing about them is that they think that the Kenyatta family did everything, and, Honorable, the deceased president, Honorable Mwai Kibaki, walifanya mambo. Sasa saizi wao wakikuja, they have no much to do. The only thing they can do is maybe try to do one or two things. But they forget that every single day, things are changing. People need to see new infrastructure in town. People need to see so many other things. And now, when they're chosen, saizi, let me tell you, people who are doing the worst jobs in Kenya are people from the mountain. People who are giving up in a very high rate are people from the mountain. And yet, they keep on saying that they have great leaders. They keep on telling Kenyans that they have leaders who are capable. They have leaders like Gachagua who are going to change their lives. They have leaders who are going to make things better for them. Then when you look at it, their leaders now, they're being used to divide the nation. Their leaders now, they're used kuleta vita kwa nchi. The leaders now,
They are used for negative purposes. Ukiangalia akina Murkomen, akina Oscar Sudi, all these Rift Valley MPs hawana vita na mtu yeyote saizi. Wao wanajua wako kwa uongozi, they need to work for their people, they need to try and do 1, 2, 3 things and make life better for normal mwananchi. But when you look at the mountain, when you look at people from the mountain, kazi yao number 1 ni kupiga their fellow Kikuyu leaders. The former president Uhuru Kenyatta saizi anapigwa vita sana na these people from the other leaders from the mountain. Akina many other leaders wenye wako kwa mlima saizi wanapigwa. Ukiangalia the Kalenjins wametulia, akina Gideon Moi hakuna kitu wanaulizwa. All those who've passed, all those leaders wenye wako out of the government that were in the previous government, saizi hakuna kitu wanafanyiwa. They're being treated very nicely, hawana shida nini. But when you look at the mountain imefurugika ya kutosha. The mountain iko kwa shida ya kutosha. The mountain has so much to bear, has so much to do with whatever leadership they have. And when you look at it, unapata Kimani Ichung'wah ndio wanatumika na president. Vijana wanajita vijana wa president wa mkono. Hao ndio wanatumika kugawanya mlima. Ndindi Nyoro, same people tu. Hao ndio wanatumika kugawanya mlima. Akina Sabina Chege, they are the people wanatumika kugawanya mlima. And now the question is, are these people learned the way they say they are learned? Because a smart person can see far. A smart person can see that I'm being used. Na ajue vile atajitoa ndio, hautajitoa tu uonyeshane that umejitoa. But you'll be smart enough to be able to step aside from whatever drama unajiingisha. Now when you're being used, it doesn't mean that kutumika ni mbaya. No, kutumika ni mzuri at the right purposes. But again, the mountain is going to be in problems, in shitty, if they continue thinking that kukua kijana wa mkono wa president is the right thing. Because the president doesn't care. He doesn't care. He doesn't care. His happiness is for the mountain to separate. Na mtu mwenye ni second pia anatoka kwa mlima, here only that the president is doing his thing to be able to make sure that UDA ndio imekuwa chama ya mlima. You see right now the mountain cannot say that wako na chama because ile chama yenye ilikuwa ni Jubilee na saizi ndio sijui ni iko number 7 ama 8 kwa machama hii Kenya. And when you try to look at it very well, wale tu viongozi walikuwa Jubilee ndio wanajaribu kugawanyisha hii Kenya. Wale viongozi wenye walikuwa Jubilee ndio wanajaribu kupiganisha wenzao. And now the question is, do we have smart leaders from the mountain? Kimani Ichung'wah, Ndindi Nyoro, Sabina Chege, Kagombe, and many other leaders. Gachagua, do you see whatever that is happening? Ama you are still asleep? You are still in your slumber. Katawaramba very soon. And you will not have a place to run to. Because if things turns against you, sometimes itakuwa ngumu kujitoa. Itakuwa ngumu kujitoa. Be smart enough as the mountain leaders. The way that young man is telling you, whatever that young man is saying, and I want you again to listen to the video. Leaders from the mountain, it's high time, because this generation needs smart people. And if you're not smart, young people are going to throw you outside because they want smart leaders.
Watu wameamka. Hii si ile time ya Moi wakati watu walikuwa wanapanga line kupiga kura. Unahesabiwa na hiyo story inaisha. This is not, hii si ile time ya ukoloni. People have woken up. People can see. People can tell when things are off. Anyway, I don't want to dig deeper or say too much. I just want to appreciate you for watching the video. Hadi wakati mwingine. Peace. Mount Kenya kuna upuzi sana. Tunaringanga eti tuko na kura mingi lakini sisi ndo huchagua mafala wengi. Ukienda Nyanza kuna Profesa Anyang' Nyong'o. Watoto wao wanaitwa Masinia Council. Orengo, Atiende Omolo, Bensuda akiongea wa Mushomba anajificha. Babu Owino na ndio mang'aa kwao. Ukiangalia degree zake eti ni 4 actual science law. Mount Kenya tunachagua Togombe, Karungo Wadhangwa, Medho. These young leaders wenye wanafuata Ruto, they are drunk with power. Na hiyo kitu itaharibu legacy yao. Wakale wamenyamaza. Niliona Cherargei na Sholei wanaongea tu mambo ya sports. Juu watoto wao wanakimbianga. Lakini kazi ya kuattack opposition iliachiwa Ndindi Nyoro na Isungwa, watoto wetu. Mount Kenya leaders kuna deficit ya leadership. Over the years, tangu enzi za Njenga Karume, mnachaguanga jokers, Kimani Kehika. Tomboy alikuwa amesoma na 1960. 1960 yenyewe tulikuwa na watu wanaongea sijui kizungu inakaaje. Hadi wa leo tunavote watu kama hao. Hadi mtu amesoma, Kang'ata ako na masters ya law, mnamuitanga wa barua. Wa Matangi ako na masters, anajiita wa Matangi. Bado ujire doctor, jina yako ukweli. Mount Kenya iko shida. And I hope my generation will change this. Tunachaguanga watu incompetent, tunaacha watu competent.